is so deep, very, very, very deep. I lost my friend, I lost my child, I lost my everything, my bodyguard, my handbag, wherever I went, natsamaya le nna. So ke re ngwanaka, lerato le umphileng lona, lerato le kufileng lona will never end until we meet again. Good night, my boy. See you. God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. God be with you till we bana ba mamolo baka e le go Olivia le go Hazel le go Shafta le go Edest le bana ba bomane baka ka moka ba bomane baka lo rata hore a re khumutse ka se go isha o tsapta mtsimo ditsela tsa rena bela ka batho tsa go sepela ya fapana mara se se le botlhokwa gore ka moka rena re a tlile o tee ino wa tsela dino fapana ga re no leboa no dula re tshwarane le ntete re kwana ka mogano re kwanang ka ona mara se segolo gore a re ithegeng ka modimo ka gore o ithega ka bathona o ka se re fitiše felo ke no dia boipiletse ba gore a re ithegeng ka modimo modimo o tlile gore thuša a re fa maatla dilo tse di re palelang dilo tse di re tsholang a re dia gore di kgone ka mantsuana a kry-a gore bana ba eso ka moka a re beng ngatona e tee modimo o tlile gore thuša. till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to
God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Sa gešo se re go bala ke go tloya ke re batho ka moka ba ba leng ka fa ke rata go le dumediša ke le Morena Matšhweni Matwa ke ena the program director ya lekgono mo funeraleng ya Kgokolo Thapelo Morena. Ke no rata gore ke se ka senya nako kudu ka baka la gore nna le wena ke nagana gore tša o swana le tše a se mathomo re di attenda. Jwale ke nyaka gore di ile tša ka moka ke tlaleletša le ka tša naga tše e leng gore mopresidente o di boletše malobeng ya mask le social distance ke engwe e leng gore re santšwe re tle re tlhokomele kudu dillathekeng kudu ke a di gana ba gešo ka baka la gore mo re mo bokone re bušwa sekone. Jwale go nyaka gore re seka tla ra dira melato re le mo bokone wa tla wa re a se ka amogela ko bokone sellathekeng mo a se bereke steam se be off e sa le gone jwale gape ka baka la gore re buša ke molao wa bokone mosadi a be tukwane tlhogong le magetleng e sa le gone jwale ka baka la gore a ke nyake gore ge re fitlha kwa part 2 ya rena o khumane le gore o mongwe wa šalela monna a be ba ke magetleng mosadi ke rile ke tukwane tlhogong le magetleng monna ke baki gape ke nagana gore nako e sa re dumela mara a e re dumele ke tsentšha lentlile mara ke ya go di boledi jaaka ke thoma ka wena Morena Nelson Malete Tshweni Malete Guilford Mperwane Mrs Molokomme Miss Kosi ba di classmate le teacher le class teacher
Bafana Blessing le Sisanda, Sara Nhlapo, Donald Moipone le Kamogelo, Sharon Chipelane, Tumelo Mperwane, Maputi Mperwane. Ke ra gore e ke tsentšha marae, ke ra gore mo le dutseng gona e yang le diensamari. Ka baka la gore ge le ka nyaka go tlo re balela 72 pages ka go morware Thapelo le tlo tla le re a se ka loka. Ke ra gore mo le dutseng gona dirang samari le tleleng polokele nako ka baka la gore ke tshwere red card and a ke tse gore na red card ya ka e ko file o tata o kgona go sepela na ntle le go senya sebaka ka mo tafoleng ya baruti ba ile ba kgopela gore baruti ka moka ba sa kgethe kereke gore ke efe ge o itseba gore o moruti o amogetšwe gore o ka tla mo tafoleng madulo ke a mantši. Moruti o re a kgethe gender in terms of boruti baruti ba ba leng gona ka moka e ka ba wa mme o ba wa ntate e tlang tafoleng ke a lena. A ke se ka ya ga lololo tse dintši ke tata ke o ile tša tsona ge ntši nako e sepela ke no kgopela gore ke kwa gore ka mo tenteng ka mo goba ka mo aeroplane e ke sepelang ka yona ka mo ke na le batho na ntle le o senya sebaka e re ke kgopele verse tše pedi tša sefela ke kgopele gore moruti a tle a re bulele modiro ka Thapelo ka ge polelo e re bohlale ba mathomo ko o boifa modimo ke kgopela verse tše pedi moruti a tla re bulele ka Thapelo. Modimo rena re a thoma ka mošomo o wa o felešetša ngwana rena papa ntlong ya hae ya mafelelo papa re programming ka hae e tla o be le rena tabe kgola leko la Juda o retele ko pele morena ntate yana le matla ohle batho ka moka ba tlo ba di-partakers mo programming ye Jesus Christ of Nazareth e ba le bona modimo wa ka o ba leade ka lebitso le le matla la Kriste Jesu re a leboga amen. O re neye o tha ke o di rata tatu ya ipe bana ba gago ke ne ke nyaka go kwa gore le tla ntumelana a re se ka ra lebala ba gešo gore poloko ye ya morware Thapelo morena kgokolo e tswelela live kwa Facebook o ka e šala morago kwa Go Getters Media Production o tlo kgona go ikhwetša o ba o ka romela ba bangwe ba e leng gore be ba duma gore ba ka fitha mo funeraleng ye wa ba romela gore ba ikhwetše kae mo Go Getters Media Production and then they will get it live. Ntle le go senya sebaka morena Nelson Chokwe ke file wena ka baka la gore nna ke ba beile fase mara ke a bona gore a se ba lokologa ka e le polelo ya sepedi e re šaola moeng le bja ke mongae morena Nelson Chokwe e tla o amogele setšhaba se se leng ka fa tatu ya hao ipe bana ba gago tatu ipe bana ba gago o re neye o tha ke o di rata Nelson Chokwe ke me ka wena Nelson Chokwe tatu ipe bana ba gago ge Nelson Chokwe a se gona ke kgopela wena Richard Malete e tla nanoga mo leng gona o tle wa amele setšhaba se
Richard Malete goba Nelson Tshekwe wa leng gaufi nke le nganoge le pelega moele setšhaba. Ke rata gore kgotsong ke le dumediše ka moka ke eme mo ke le Malete ke le ngwanana ka mo ke tlo le tsebiša fela gore ke thabela le rile le kwa mokgoši o re tlhaetšeng la phalala go tšwa kgole le kgauswi le amoetšwe ka Malete o na le dithoelete kwa ko morago kwa o ya ko morago kwa o na le dithoelete ba ba sa di boneng e o tshwareile na le dilo ka go fela ana kwane a ke na mafoko ke a leboga Ke nnete e le amogelegile ba gešo a re lokologeng re opeleng ka mafolofolo ke khumala polelo go tswa go moruti gore ge re opela le a dumelelwa gore ba bangwe le ka emelela ka maoto ba le kgonang la phaphatha diatla go ya le ka mokgo le ka kgonang ka gona e fela ke kwa o ka re ba re se ka la kiba mošito e re ke re ke šume simultaneously ke kgopele Tshweni Malete le Guilford Mperwane le moemedi wa Kgokolo re mo item number 4 mo le gore o ka ba o so o check gore na re tla kae re tla item number 4 ke kgopela Guilford Mperwane re Tshweni Malete le ba Kgokolo ba le gona e tlang ke nyaka go solve simultaneously le bolele ka o šielana e re matla sona ba emelele le bona ba tla ba etla ka mopele ka mo tenteng se na le tswang kgole le kgauswi ke yena Tshweni Malete a no a bolelang tšhaba sa ešo ke leboa e le kole mokgoši ka maa Malete ka mo la re phalalela la tlo bona gore na ba ba Malete Ditshweni o di aetšeng mo bona ra le leboa batho ba ešo setlolo sa rena o lokile re tloša ntlong ya kgethwa setlolo sa rena gore o le ka khutšo re le rena boragolo wa gago tšhaba sa ešo tše dintšhi a dio a re tlhompheng nako ke a le leboga batho ka moka kgotsong ke ema na mo pele ga lena nna ke le Guilford Mperwane ke ema ke le o monnyane ke emela batswadi ba ka bana bešo batlogolo ka moka ga bona mantšu a ke a bolelang a se aka
ke mantšu a bona ba nthumile ba re re ka se emelele ka moka ba kgetha o tee ba ra nna batswadi ba ka ke bolela ka mmane le mmane ke ba babedi ba ba šetšeng ke bona batswadi ba rena ba re ikokotletšeng ka bona ba re botlhe ka moka ba leleng ka mo o seo se thaileng ka lapeng le dipelo tša bona di kwele bohloko le meloko ya bona ba re kwele bohloko jwale ba re ke fetiše molaetšao go batho ka moka ba ba leng ka mo gore ba lelapa ba re ba kwele bohloko jwale bohloko a ba rweleng ka moka ba tliša go nna jwale ba dia gore nna ke kwa bohloko le go feta wo ke bolelang ka yena ka mo yo a re šile le kgono ke ngwana wa motlogolo wa ka motlogolo ngwana wa sesi o mma ya rile go nyanya letswele a šiela mma ke motlogolwana go a robetše mo rena re le ba gampherwane re be re santše re lebeletše tše dintšhi tše di botse a bright future go tšwa go yena ka tše a beng a di dira mang le mang a di bona jwale e namile tša re kweša bohloko tša iša dipelo tša rena kgole re santše re lebeletše gore o tlo re phutao ka gore ga gore ke tshwara ka mo rragolo a etoela ke tadia jwale pelo tša rena bana bešo di kwele bohloko e fela ke modimo ke yena ya tseba go bolela polelo tše dintši ka yena ke gela re kwa bohloko le go feta go ara gore bana bešo lena le tlileng ka fa ke lena bao le re phapathang magetla gore khomotšegang jwale ka lena ge le tlile ka mo ba mpherwane ka mo le batswadi ba ka ke moka ba ikwai le bona ba na le maatla ka dithapelo tše di tswang go lena tšeo re di lebišang go modimo ka kwa le godimo gore morena thato ke ya gago ga e le rena ke rena bomang re le ba gampherwane tlhe re lathegetše kudu-kudu re ka rata go bolela kudu ka yena jwale ba ba tsamaišang modiro ba rile rena ba re re be re ba ba koroto jwale ke moka re kgopela go ba tlhompha re seke ra ja nako ya bona go rialo re alla re motogolo robala ka khutlo le rena re tlatla re no khumana le lena ntse le lokišitšana ke uwe re a latela ke tsela ya botlhe go rialo motsamaiši wa modiro ke leboa sebaka se le mphileng sona fa go bolela le lena ke a leboga e tshware yala ra kgole tlo kwane bole ya bole kgotso Phuthego wa emego mo ke Michael Kgokolo ke Ramogola ngwana yo batho bešo se se diagetšeng le kgono ge ke bona ditletše di jalo megogo ya ka e tlala sefatlego ke kwa bohloko le ge ke mmona mo snapeng ngwane wa ka fela ga go netaba le ge re sa tsebe gore na go ile go atla ka seemo se feng gore go be ka tsela e ba gampherwane le ba Kgokolo re nyabile kudu ebile a re tsebe gore na o ka ethekga jwang go le bona ke le jwale ke no hwetša ke ikgoga gore ke tle ke bone ngwane ya ka gore na ga botsebotse ke nnete na fela ga go netaba go diragetše batho bešo ke a leboga ge re kopane ka tsela e ke tsela ka moka re e swere le ga re tlogetše fe nako e ke mo lebeletše kudu le go mmona mo snapeng le ge ke mmona bojwaneng ngwane o khiba a tloga a tshepiša kudu ke no seba gore na go tlile jwang fela a mantši ga a gona le kua morago ke tšwago ke no hwetša le ka baka la mabaka a go ke padile ebile ke no o tla ke etša gakila o swara marapo o ntshwarele modiro ga o tšwele pele
ke le tshwaretse le sebitsi le ragolo ke a leboga diboledi tjaka ke nyaka go ya gape go baagišane Mamelokome Mrs. Kosi le lena ke tlo bereka ka lena simultaneously ka mokgo e leng gore morena Kgokolo morena Malete le morena Mpherwane ba dirile ka gona verse ya sefela ke kgopele Mamelokome le Makhosi e tlang ka mopele kore ke nyamile kudu a ke se gore na mantšho ke bolele a mafe ka Thapelo be santse re sa mo lebeletše o hola ngwahae kore Thapelo o re swabišitše a re tse bo rena re bolele eng le ba Malete le ba Mpherwane rena re le ba Molokome Thapelo o re swabišitše ngwana wa ka ngwana wa lerato Thapelo ngwana wa thompho a ke tsore na mmamotharo o tharosa thompha ke mang e Thapelo be a tile hae ana ka mola esho ka mola ka esho ke kam Thapelo bo ka se mothokwe ka hae be se re motšea jwale ka ngwana wa ka Thapelo re swabišitše ngwanaka o tsamaye botse tšhweni ke kgopela chorus le nkepele bodibe ba matlhomola re a leboga o tsebe gore ge e le gore e nka re ko biditše wa se tšhikinye setilo o ba wa se tšhikinye mo o dutšeng ke a o sela o se ka tla ba re no MC o a sa nyake ke bolela ka baka la gore e ke re besete ke ra gore o nanogwe mo o leng gona ke ra gore le lela diboledi tšaka le ditlang ka mopele le se ka la re no ke le bona ditšhila matswa lena a ditšhila ke nyako o tshwara mo letshwereng le a tseba ba gešo gore ka baka la molao wa naga re tshwanetse o sanitizer kgafetša ntle le go senya sebaka ba gešo ke ya go lena item number 6 e re please say something to me ke ya go wena classmate le teacher e tlang le lena simultaneously ke le solving a re tsweleng pele ka chorus goba a sa fiwa maina ya classmate le teacher ya gage ba ba leng gona e tlang gaufi Lekang bagage. Ke tlo bua ka sekgowa ntshwareleng. Thapelo was saddened by his leaving. Thapelo and I, peers, we could have been the fathers of tomorrow. The youth. Bana ba le basadi re ba tshware ka matsoa a futhumetseng. Bjanong se rena tshwantse re shalenana re be together as for his no. We need to be strong for him. We need to be united as friends, peers. Because since I've seen that since his passing, we have learned to be together. We've learned to be united, and we've learned to love each other. No bad blood between us all, because I'm to say you'll think that it's your fault because of, because you guys didn't live on a good term.
So I ask you all that let's love each other. Let's stand strong together. Let's be united. You know? So please, guys, please, rataneng, thank you. Re a leboga ke bona o mongwe o ntšha Google o nyaka go checka United awa United o no ra gore a re beng ba botee re rataneng ba gešo o se ka nagana United States wa khumana le gore na re o fitlha jwang e awa o ra re beng botee re rataneng. Class teacher ga o ne bothata ga se gona ke nagana gore ba fana le Blessing le Sisanda le gona o dira summary e tang chorus Choko ya hau Bafana Sisanda Choko ya hau Dumela, nna lebitso la ka ke Bafana, ke emele Sisanda le Blessing ka mo. Ke bua Zulu kopo bua language ya ka haempe. Namhlanje size la ngoThapelo. Thapelo bekumngane wethu, bekubhuti wethu. Beka yonke into kithi yabo. So today size la ukuzobe kuThapelo. Suke yonke le ndlela le. Hayi ukuthi sifuna ukuchaza abantu or ini. Suke yonke le ndlela ukuthi sobe kubhuti wethu sokwazi ukuthola ukuthula nathi. Because lento le isibula le inhliziyo. Bese ngasakwazi nokufocus esikolweni. Bobona na ukuthi hayi there's something wrong, there's something missing here at school. No Manuel, uThapelo bokumuntu njengoba uBlessing care asho ukuthi Thapelo ukuhlangana kwethu naye bese ngazwani. Yeah, like bokumuntu ukuthi yazini hayi. But then the relationship yethu it built up and it was strong. It was strong to a point where I thought this wouldn't be happening today. Our relationship. Thapelo called me before he did what he did. Because there's something he wanted to tell me. But then he couldn't. Then he was like, please fetch me in the morning. I got there in the morning. Thapelo was not there. I told them no. Thapelo called me to come and get him. So what you guys are telling me is not the truth. But Mama will be strong. Ratsama Jenny vele from last week re etsa dilo tamaile ka tlhompho and ke a leboha and le mo as really more guys ke kopa tlhompho futhi ke kopa tlhompho as I said phones switched off, no talking, please. Let's respect, guys. Ufuna lale ngoxolo, sifuna guys, let's focus, let's just do it for him. Let's move, guys. Moving forward is a good thing. But then angithi nemkhohlweni. But then kwamanje we have to focus, guys. Impilo yaqhubeka. uThapelo will always be in our hearts. But then maluxole mawuthole. And then ngibonga umndeni wakabo uThapelo, they took me as their son. Yo ngihlala noThapelo the whole January when he came back from here. Ngihlale naye the whole January, like besihlala sonke senze music sonke. So yeah, I don't have any words, but then I'll just say rest in peace, my brother. We'll miss you, but then it's time. Lala ngoxolo bhuti. Siyabonga. Re a leboga bafethu le kgono nsebela nako la family speech sa lena le bararo. Re ke ye go mma Sarantlapo ba tsedisanang etang ka sefela ke kwele gore le gona go opela mma Sarantlapo. Yawa lembeu Yawa
ke nagana gore Masarantlhapo o sa dira summary mo a dutšeng gona e re ke ye go brothers and sisters Donald Moipone le Kamogelo ke nagana gore le lena le dirile summary e re o tswela pele ka sefela seo ba chorus yeo ba tle ka mo pele simultaneously Masarantlhapo le wena mo leng gona o atlamele Kamula Moipone Buti Tony Usalekare Amanshar na ona re latlhetse ne ke ntse ke iputsisa gore okay ka mo watch or says Moipone but Thapelo would emphasize hore yes o sesiaka but nna ke nna buti mo wena. And I'll be like, Thapelo, what do you mean? Ke mogolo mo wena. Are eya ape nna ke nna motho a monna kere wena ke wena motho a mosadi so says Moipone ke buti yao so I'm gonna miss you like ha re ya mogodi we would fight like cat and mouse. I'm so gonna miss all those Kamu o be strong hana gesho when how you were too close but modimo o teng mama papa diang moreneng a rapeleng a ona e feta Thapelo. Thank you. ke a leboga ge le kgone go dira summary mongwe pholo ye wa ete FBF 847L le wena mo o phakileng gona o ditse bošaedi kgopela go ye o phake gabotse mongwe pholo FBF 847 a ke kgopele verse ye tee ya sefela Masarantlhapo o lokile a ke bone signal ke tla e kgopela nako nngwe Thapelo a ka mfa signal ke kgopela Sharon Sipelane le Tumelo Mperwane e tlang le lokeng go bala gore balela digare ke kgopela o no mfa ye tee fela ba tla ba prepare Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Arabismo is my nephew. So ke to bala melaetsa ga go tšwa go balapa le ka tsela re tlo mo gopolang ka yona. So the first message is robala re lebogela sebaka nyana se modimo a re file go sona go ba le wena. It was short but sweet. God loves you more. We take comfort knowing that you are home. We will always love you. From Maputi, Potato, and Khanya. Hey, Wena, Skim Saga. I never thought you would leave me like this and so early. But I thank God for the years He gave me to be with you. I believe that you are in a better place now. So
Rest easy, my boy. Good night. I will see you in the morning with lots of love from Mama, which is Mashini. From Malume Jafta, Robala ka khotso Thapelo. Ori shirile re sana bana. Re be re lebeletse tse dintsi tse di botse go tswa go wena motlogolo. Robala ka khutso from Ernest Malete le ba family ya gae. Thapelo, you gave us a wake-up call to never take anything for granted. We were expecting you to flourish like the ocean, to leave your mark, but we guess you did leave your mark. We will cherish the moments we shared with you. We believe that God received you well. We will miss you. You left a mark, a void never to be filled, but memories will comfort us from the Shipalanas family. Rest in peace, Thapelo. We will always miss and love. Sefela, Kinali Modisa, Kitabeki Shokang, from Celia and family. With deepest sympathy for your loss, you are in our prayer from Sa to Free State Province. Comrade Masheni, Mperani, and Khogolo families, be strong and be courageous. Dear David and family, our sincere condolences to you and the family from Ace. Farewell, Makanda, until we meet again. Love forever. From Butidoni, Sesipindile and family. Okay. Comrade Machweni and family from Satu National Office. We are deeply saddened by your loss. May the dearly departed soul of your son and grandson rest in peace. From Mama, Butidoni, Libutikamo. Ragorata, and we will always love you. Rest in power, Maren. We love you, boy. Thapelo, I love you, and forever will rest easy. King Bonolo. To my big brother Thapelo, I love you very much. Rest in peace, Fifi. Robala ka khotso mokoni. Thapelo Morena Khokolo. From Mama Setrani Khokolo. Butikamo loves you, my boy. I should have been your angel. Had to accept you'll be mine, but I know you will now be a great angel. May your soul forever rest in peace. Rabalaka Pujo, Wana Sesi, from Sanita and kids. You are a superstar. Rest in peace, young man. Malimizito and Ethan. Thank you. Thank you. Ke a leboga. Re e tsamaya ka mogwe ke gopele Maphuti Mperwane go tlo robalela bophelo ba mohu. Thobela wa eme mo ke Maphuti wa Mperwane ke mane ya Thapelo ke tlo sa mathomo ke tlo bala di hona le di tribute special tribute tse ke tlo di bala and ka morago ga tsona ke tlo bala bophelo bja mokhu ya mathomo yona e balega ka mokgwa o
To my beloved son, nephew Tapelo Gundwani, it is practically impossible to think I will never see you in this world. Your passing left me with ripping and tearing pains. I dread to think how my home visits will be like without you. You would meet me at the airport or wait for me at home by yourself. Spend every opportunity with me from the age of 3 years when I'm home on holidays. I remember you used to make your parents drive to Pretoria any time of the day just to drop you off at my place. You would check on me throughout my flight journey by WhatsApp, making sure I was arriving and safely. You would send me messages just purely checking on me and your cousins. You always thought way above your age and outside the box. You became my bodyguard. I learned a lot from you. You won Nobel Prize at young age with your kindness, ever smiling face. You touched us in many ways, from a newborn to an elderly. You were a magnet. You are a legend. You left huge legacy behind. You were so funny, hence we ended up calling each other Gundwani. That is Zulu name for Looto. I know that God loved you more. God wants to see you in the streets of heaven at young age. Heaven's gain is our loss. However, I refuse to mourn like the world does. I will always cherish the memories. I will make sure your supportive work continues on earth in your memory. Till we meet again, rest in perfect peace, my angel. I will always love and remember you. Amen and amen. From Sesi Mani Hazel Gundwani, she's in London, United Kingdom. Okay, and then the second one reads as follows. To my cousin and brother Tapelo, the thought that I will never see you again when I come home for holidays make me feel lost and confused. You were double my age, but you were so lovable, approachable, and taught me a lot, especially fixing things in Mamogolo's house. I was young, but I remember we were always breaking and fixing. We had good laughs together. We played rough and soft games. I crossed your lines, yet you protected me. Mommy told me how you saved my life in 2007 when I had a terrible infection. Because you knew me so well, you observed that I was not well, called Mamogolo, and transport was arranged to take me to the doctor's then hospital, where I was admitted for 10 nights. Remember you coming to hospital to see me, getting feedback from doctors about my progress, so that you could hand over to Mommy and Mamogolo. You made it so easy such that I thought I was on vacation. I would take taxi from school, come straight to hospital. Sorry, you would take taxi from school, come straight to hospital to see me still in school uniform. Also, Mommy told me that when I started talking, she did not understand me for a week, at least after arriving home, and you would interpret my baby language to her. That was so sweet of you, Tapelo. The time we spent together was short but sweet. Big brother, I love you so much. I will miss you. One thing for sure, I will never forget you. Rest in eternal peace, big brother, till we meet again. Lots of love from Fifi in London, United Kingdom. And then the last one is from Tapelo's mother. Okay, it reads as thus. To my angel, I gained the loving and strong angel from you, my boy, the one who knows my heart and my immediate love. I loved you, and I know you loved me, and you were so jealous and overprotective. I never knew I had a celebrity in the house until your passing. You touched a lot of lives, and you made a mark everywhere, my boy. To me, you were my caretaker, my plumber, my mechanic, in fact, my everything. You started plumbing at the age of 9, and we were all shocked. You started driving at the age of 12, and nobody taught you how to drive, and from there I knew you were a special child. I never doubted your skills. From there, I made you my chauffeur because I trusted your driving more than your brothers. From the behavior of your friends, they make me to understand you even better. Even with them, you were their strong support structure, their social worker,
their financial advisor. I always told you that I'm proud of you, but today I am more proud. You would see me when I don't feel good or feeling sick, and you will go and look for medication and make sure I eat and take them. You will rub me everywhere on my body, and you made me to forget that you were a boy. You were too good to be true. That is why our Lord called you before we corrupt you. He wanted you by his side. Now, Kitwala obituary. I, Morena Thapelo Kgokolo, was born on the 7th of August 2003 in Edenvale Hospital, Gauteng. I am the last born son of Mr. Lipuru David Kgokolo and Mrs. Matrene Olivia Mperwane. I attended my creche and preschool at Good Hope. I went to attend my primary schooling at Lair School, Yech Park, from the year 2010 to the year 2016. Then went to attend my high school years at Huer School, Bashley, from the year 2017 until I completed grade 11 in 2020. I was currently doing grade 12 matric when I left this world. I'm survived by both my parents, 2 sisters, which is Oma and Wipone, 2 brothers, Letlogonolo Donald and Kamuhelo Mperwane, and 3 nieces, Bonolo Kitumetse Sichavane, Kiaurata Letlogonolo Mperwane, and Tateo Vasenati Kamuhelo Mperwane. Rest in peace, Chloe. Kialewo. Baikele sefa no marete ngabo na bakeba deba she le dikano tibale pele ke ya go item number 12 ke gopela moreti e tla ka mo pele o tla o rete ge re ga o nanoga mo leng gona ke fe di-announcement tše di latelang ge moruti a tla a fetša go rera fa goba ga re fa malaetša wa letšatši ke tlo gopela gore ge re sepela re ya kwa dirapeng re tsamaye ka tsela eng kwa pele ke tlo gopela koloi ya baruti ka gopela e be koloi e tla be rwele mokhu wa rena ya ba koloi ya mama and then ya ba di family car ba mushara bana le one ke tlo gopela gore kudu ka mo lapeng ke dumelle koloi tše 3 go joina ya mushara gore di be 4 e be di koloi tše leng gore di totoa ka fa go ya kwa dirapeng ge koloi tše 4 di seno felela a ke sa dumelela koloi e nngwe gore e ye dirapeng ke no gopela gore batho ka moka re tle re sepele ka maoto go ya kwa dirapeng ka baka la gore it's less than a kilometer go tloa mo go ya kwa dirapeng and then le gona ke naka gore re boloke nako ya go tloa mo re ya dirapeng ge re ka re tsamaya ka dikoloi ka moka ga rena re ya go tsena ko dirapeng ka 10 o'clock bjale ke no gopela gore e be koloi ya baruti e be koloi e rwele mokhu e be koloi ya sesimatšhwele e be di-family car tše 3 le ya mošara di be 4 and then tše dingwe re di tlogela di phakile ka mokgwa re tsamayeng ka maoto ke kgopelwe ke nang le yona gore re kgone go boloka nako o la wa reta be ke re kganteng o tla atamela ga o ne bothata ke kwele moruti ba ipotšiša dipotšišo tše dintši potšišo nngwe e leng mo go bona ke gore na why moreti sanitizer are maleto a boapea tšhwene are ke
ngwanana mmatšheno a lebule batho ba lebili la thokolo tšhweni se naiwa mmele ka makopong ga e naiwe tšhweni kgolo roto sebina ka mosela tšhweni kgolo roto e sepela ka go nanabela na tšhweni ring e na le makopo ga se makopo ke dikepisi e reng tšhweni e na le maboya ga se maboya ke ja se tša bagalabe na tšhweni ring e na le mosela ga se mosela ke rotwane tša masogana ke tlhabakanyeng kula ke lebile bogwe a ge ngwanana mmatšheno a lebule a ge ke ngwanana mmatšheno a lebule banano a reng gae magodi a fetša dinobe setlhare sa bonka bokgwe mothukutu ya monobe išale ke ngwanana bo moitswe ngwana bo segome sa mašišing kgome ke a ila le motlhangwedi o dutse ke motho wa bommakgobo di ankgale sentshege le bona ke apere mankgeretla ke geigetso ga se ka bomo a ge maleto a boapea tšhwene a ge ke tšhaba mediti ke ne šetše ke re ke tla lekweša ka batho bakgekolo ba gae šetše ke nyaka gopela košengwe ka baka la gore be ke sa kwe 6 gun ela ya lena e dia ntše tsena bjale be šetše ke re ke gopela košengwe wa one bothata ke a leboga ke boletše morute gore ba ipotšiša dipotšišo empa a ba tsebe gore na dikarabo tša bona di tšwa kae ke kwele o ka re o swere dikarabo e tla a re kgopeleng besete moruti a tla a re fe I've got only 10 minutes to be here, and if you can give me a chance, I'm going to be very quick, and then we'll be leaving. Modimo a tlhonofatse. Ya eme pela lena ke bo moruti Nkhumane ke moruti wa ka gae wa Bothapelo. Hallelujah. Ke dumediše batho ka moka, ke dumediše baruti, ke dumediše phutho ka moka e leng fa. Honestly, ha ke na nako reng ke kitimeng ke lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo re a lo hwetša ho tswa bukeng ya Kutullo wa 14 re o bala ditemana tše pedi fela mo temaneng ya 12 le temana ya 13. We are going to read from the book of Revelation chapter 14 verse number 12 and number 13 only. And then itava I don't know, can you read for me, MC? I need somebody to read for me quickly. My wife, can you come and read for me? Amazulu Atebelona I'm so amazed. I get to work na le laufeta nana ka re Thapelo is my son. I lo pela o ka ra le sho. Modimo, just a little bit. Riboka win 14 12 and 13. Modimo mo Ariero pele. Modimo ya rena ya Kutullo karolo ya 14 e re khumane e bale ka tsela e re tlo thoma kgaolong ya 12 ke mo go nyakegago gotlelelo ya bakgethwa ba go goramela molao wa Modimo le go dumela Jesu. 13 ka kwa lentswe le tswa le godimong le re ngwana o re ba le hlonolo ke ba hwileng ba le mo moreneng go tloa bjalo moya o re a ba yo khutša ditapišego
tša bona gobane mediro ya bona e a ba latela. Modimo tate ya na le matla ohle. Father Lord, we thank you, Lord, for the reading of your word. We thank you, Master, that Lord, you are in our midst, and Lord, you are going to talk, my Lord, through my mouth, my Jesus, unto your people, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you for your word. You are wonderful and you are awesome. You deserve the best. In Jesus' name I pray. Amen. I'm just going to go straight quickly. Molin Jung ke mo pelong ya ka ho dutse mantsua a sekgowa. You know the reason why? La tsaba ke lebaka la eng la hore matjatji a re ne re bolele ka sekgowa baruti. Ke ka lebaka la hore we have got youth who always say, I wonder, we are wondering what type of a pastor is leading us. Matjatji a he o le moruti o sa kgone go khoma sekgoanyana. But we don't want to be led by an illiterate. I don't understand, because lentswe la Modimo does not care or now ruteile, does not care or from what background you come from. It does not care or who you are, how smart, how wealthy you are. The word of God is the word of God, and it stays as it is. Hallelujah. So Modimo beile topic ye mo peleng ya ka e ngwetseng ka sekgowa ka hore ba tsamaya le thapelo sekolong ke ba baswa ke ma grade 12, ma grade 11 and whoever. So God has put in my heart this topic saying what matters most is the finishing. Amen. Hallelujah. Amen. Says a cartilage, what it says a twansi utswa pelo sia sa o dira hore se khome dipelo se se botlhokwa se se nyaka maikutlo a motho ke mafelelo ya re wena o fetša jwang ke se Modimo a se nyaka. You could be around, you could look around, you could be running around, you could be wasting your time, you could be pointing fingers, you could be complaining, but God has jotted down this most important word saying what matters the most is the finishing. Modimo a tshwara fatshe. Lentswe la Modimo mo le re ke mo go nyakegang kgotlelelo ya bakreste ba kgethwa ba kgomarela molao wa Modimo le go dumela Jesu. Modimo a tshwara fatshe. Ba kgethwa ba o dumela mang? Ngwana Jesu. Ba o dirang ba kgoramela molao wa Modimo. Matjatjing a le a bona le lena dikereke a di sa leyo. Amen. Churches are closed. Amen. Colonels are letting dikereke. But when you magae, they have relaxed on their laurels. They are no more praying. They are no more praying for their partners, or they are no more praying for their kids. Muthanza mmereko go straight to the bed. People happen to forget what is the church and who is the owner of the church. Kereke ke kapilung ya hao. Modimo o theile kereke kwarano, the tabernacle in your heart. I'm giving you this chance today. Way na when na ho salitile ho fete mo le fatsing ho khoramela molao wa Modimo o khoramela jwa Modimo ka tshwana fatshe. Don't khoramela molao wa Modimo. You carry on whether you are going to church or not, reading the Bible. You carry on praying without cease. You carry on sharing the word. But to Matjatjia, Habasa Kona Sharan Inju, Gauri Linjoli Sharaneri, tell the next person, but let it start with you. Amen. Tell the next person, but let it start with you. When you point to the next person, first point at yourself and ask yourself a question. Am I in a good standing? If God can come back now, am I going to be put on a good standing side? Yaguti
The very important portion of your life is the finishing line. O fetsa o di jwa. Hallelujah. O fetsa o di jwa. Lentswe modimo molere. Ho nyakega kgotlelelo ya bakgethwa ba go kgomarela molao wa modimo. I'm very sorry to mention this hore batho ba khoramela kereke go feta molao wa modimo. Molao wa modimo ko re o kwa Jehova, e kwa Jehova dinakong ka moka. Boloka molao wa gae, rata wena jwalo ka ha o ithata. Pelong ya gago tlosa bobe ka moka o lebelele yena. Fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of your faith. Lebala ka dilo ka moka tse re ka o di stepang gore o feta gabotse. Modimo a tlholefatse. So bofelelong ke a mafelelong mo verse number 13 re ka kwa lentswe leri le thewang go legodimo le re ngwala. Blessed are those who die in the Lord. Hold on, Baku, Baku, Malakai, Balamorene. Maya Katsi, I get the word now and I'm out Tatila na. Utsibana le Moyana. Ditila get out Katamayata Salutan. When no Mukarabai, why we done Stephenus. When he died, the Bible says, Jesus stood up on the right hand side of his father and gave him a salute. Whenever thou saluta na. Mudimaga tolovat. So man joga ma felelo gore. Kore. Moya o halelo langware. Hayo kucha. Dita pisheong. Jahai. Mishumo ya hae. Hae mulate. Ulate la give me shume bijwa. I want to pray. Olatela ke meshume mejwa ke sa bolela fa o ka dira khorana le Jehova o ka bolela mantshwa re ka lekhu la ngwana ka la thapelo ka tlhakana le morena Jesu bophelo ba ka ba kaonafatsa ke a tseba re corona batho ba tshaba lekhu ka tsele makatsang corona e destroying about on left and right, but you can come unto Jesus and he will give you a better life. Ya ro tseba re o kho wa robala o tla tswa e promptela. I want to pray. Let me pray. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I come before the throne of glory. Mighty warrior, standing before your people. Lord, as my Lord, you have deposited in my heart, on Lord Jesus, that I should talk to them more. When I seal up everything, I want to give you chance. Seal up a make I'm not going to call you to do anything, but just do yourself a favor. Just raise up your hand. It's all how before sealing up this phrase. Sorry, corona can you raise up your hand? I want to pray with. I want to see hands. Can you go on my Can you go up and I guess I went my God, get up and look over Chamudu no kula no kula kalibiso la morena cheso matsoa me papa kalibiso la Christ cheso mudima ka lukile deposit in their lives, my Lord, your weight. The Bible says, Lord Jesus Christ, Jesus said mutho a phileka bohobe fela empaleka manjuka moka tswa molomong wa hao. Father Lord, we thank you so much. Your word, Lord, the Bible says it is active and sharper, more sharper than the double-edged sword. Get into their hearts and separate, my Lord. In the mighty name of Jesus, sealing up everything, Lord, I say, thank you, Lord. I give you praise and glory. You are wonderful. You deserve the best. Hallelujah. Amen. Re leboga moruti ka ya mapole moruti ke nagana gore molaetša o kwagetse o fitlhile a se gore ke le jala sa bagešo gore le kwe molaetša moruti re bušwa sekone nako ya re šia ke no kgopela gore moruti a re emeleleng ka moka le re le etempele
re kgone go ya kwa dirapeng. Kgopelo ya ka e sa le yona ge la gore koloi a e betšana tšela ke di badileng ka mokgwano ya ke di badileng ba gešo ka moka ga rena re sepeleng ka maoto re tlo fitlha. A rapele modimo ya na le matla ohle tate o iso ko mogodimong modimo a rena re a tswa papa re le ba dirapeng ka we kgola le kola Juta le lapa la Mpharwane ke leo le lapa la Malete ke leo le lapa la Kgokolo ke leo morena modimo a ka ba lote o ba fe matla a hore papa they should stand together, they should stand united. Modimo a ka lokileng go fitlhela o tla boa re lote Jehova re sa tswa e ba le rena modimo a ka lokileng ngwana o ko re muša ntlong ya mafele papa re lote tseleng ka lebiso le Kriste Jesu re a leboga amen.
bakala ke re fela matsogo Mannala sanitizer ukaila. Unchabiki. Sanitizer ukaila. Artelem pele gas pela. Ka kwa gae go fitla ka fa ke tša sebaka se ke dumediša le bakgala yo re ba khweditšeng ka fa ke re bakgala yo ba gešo pša kgotsong amen ke a leboga ere ntle le go senya sebaka ke dumelele moruti a re builele ka thapelo goba a re tamišetše ba re ba khumaneng ka mo ba rena re sa kgone go ba tamiša go ya le ka sedumedi a re rapele modimo ya na le matla ohle tata go morena wa rena Jesu Kriste Jehova El Shaddai Jehova Shama Jehova Nisi Jehova Elohi modimo a rena ra o leboga ka re o lokile wa tshwana le wena hate modimo a ka re fitlhile ta go kgola loko la Juda mo lebitleng le a tlhameng mo ngwaneso thapelo a thusitseng a ikgethetseng gore e tla ba lehae la hae papa e tla ba le yena modimo wa ka o tlo leta go fitlela prompeta ella papa re ya leboga ka gore modimo wa ka ke a tseba o tlo molota ka lebitso la Kriste Jesu re ya leboga amen ere go tshware molomo moruti ola wa sereto e tla go fe sebakanyana ke re ge moruti a tla le yena a reta sedumedi o se ka mo tsena ganong sereto phakisha
phakisha mo o leng gona ino se kwala kwetsa o lwana mowe ntse o tla ka sona are maleka ba pya tshwene ahe ke monana matsheno a lebile batho ba lebile la thokolo tshwene senaiwa mmele ka makopong ga e naiwe tshwene kgolo roto sebina ka mosela tshwene kgolo roto e sepela ka go nanabela na tshwene reng e na le makopo ga se makopo ke dikepisi e reng tshwene e na le maboya ga se maboya ke ja setša bakgalabje na tshwene reng e na le mosela ga se mosela ke rotwane tša masogana ke tlhabakanyeng kula ke lebile bogwe age ngwanana matsheno a lebule age ke ngwanana matsheno a lebule banana re yeng gae magodi a fetša dinobe setlhare sa bonka bokgwe motho kutwa monobe šale ke ngwanana bomitse ngwana bo segome sa mašišing kgome ke a ila le motlhangwedi o dutse ke motho a bo fulafulang le magoteng se bone tshwane go mfa bošiu mabele a edi tshwane ge sepela bošiu rena re itse bananwa ke ya batho age ngwanana age robala ka kgotso tshwane ke a leboga moruti ke ya go wena kwena o tsebang gore go tloa fa re dia jwang ke le dumediše ka moka leine le matla la kgoši Jesu we are just going to be quick ha ke bala fa ka ro rapela ke rapetše you could take him down modimo a tlhonafatsa ro bala mo bukeng ya 2 Corinthians chapter 5 I'm going to read from verse 1 up to verse number 10 yona e bala ka tsela e gobane re tseba gore ge mokutwana wo wa rena wa mošaša wa mofaseng ge o phušulwa re tlo ba le moago o tswa go modimo ntlo ya o se agwe ka diatla e tlo go ba ya neng le neng ya kua legodimong re tseba le gore ge re sa le bokutwaneng wo re fegelwa re tlhologetšwa pešwa tša kua legodimong re seke ra hwetšwa re tlhobotše re hwetše re apere go bjalo ge re sa le mošašeng wo re sa segelwa re imešwe ka ge re sa rate go apola re rata go ka re rata go apešwa gore se nnetšwe ke bophelo go fao ke modimo a re lokišaditšego fao ke modimo ya re bileditšego ka moya bjale re dula le dipelo re tseba gore re ba morena le re sa agile mmeleng gobane re itshepelela re dumela re sa bone ke re re betile pelo re tlhologetše ga go goroga moreneng ke ka baka leo re phelelago go mokgatla gotlhe e ka ba ge re gorogile le ge re sa tlo goroga gobane ka moka ga rena re swanetse go bonela pele ga setu tseba gore mokutwana wo o re agile moo gona mokutwana wa mo lefatsheng ga o phušulwa re na le legae magodimong leo le sa aigiwang ka matsogo re a segelwa re sa le mo lefatsheng re tlhologetše go goroga gona kua legodimo mokutwaneng o modimo a re agetše ngwana ka matsogo a sa o aga ka matsogo modimo a rena re a o leboga tau ya kgolo ya leloko la Juda modimo a rena re re tanki morwa rena ko papa re a mojwala re mojwala jwala ka peo le ntši lao le re papa o tla mela ka sebopego o tlo tlhoa ka sebopego seo re sa mojwalang ka sona re mojwala e le peo o tla mela e le sejwalo se se tala tate re a o leboga ka leina la Jesu modimo a o loka re a o leboga papa ka ya lokileng o robala fa tau ya kgola loko la Juda o tlo lota ke wena molote modimo a galalela mokamedi ya renang o tsebang tsotlhe tse re di hlokang re neele dilo ka moka matsogong a gago rena papa re kgone selo re na selo seo re ka go se tšea ra fa ba lelapa la Mpherwane ba lelapa la Malete
ba lelapa la kgokolo a rena selo se re ka ba fang sona Jehova ke wena modimo a rena o tla o ba lota ke wena modimo o tla ba fodiša dipelo re rapella mme wa ngwana rapella papa wa ngwana Jehova ba thobe dipelo ka leina la Jesu modimo a rena re a go leboga o fitlhelela fa re leboga gore papa ya na le matla otlhe rena re boela morago batho ka moka wena o tla šala molotile. Oh, thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. You deserve the best. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Thank you. Ke a leboga moruti. Ke file polelo ya gore ga re tlo tšhela mabu kudu ba family le meloko le metswalle ba gwera. Ke nagana gore le file sešupo sa gore na le tlo laelana bjang le yena ge re ke kgopele fa pina ba ba tshwereng matsoba ka moka ga lena ba le tshwereng mapolomo le tla no dira line ntse le laelana le Thapelo fa and then go tloa mo we ke tlo kgopela gore lena ka mo morago ga mmuo le no re le šituge ganyane ka baka la gore bakgalabi le bona ba tshwanetse go tla go tlo bereka fa a re boeleng ganyane mola rena ba re tshwereng mapolomo ka moka a re na mere thomeng re laelane le Thapelo ke kgopela pina ga o ne bothata a re opeleng pina ba sa ilokiša ka moka ba re tshwereng mabolomo a re emeleleng re teng re laelaneng le Thapelo balapa ba ileng gore a lela mabolomo a bangke a ka mara plastiki a re se ka ra lwela gore re tle ka moka le gona ka kwale a re šomiše monyetla ka mowe ka gore ge re ka reta ka moka re tlo tia nako re ka tarata e le lata a re reng gona ka koo banna ba gešo le lena le a laelana le ena ka mowe ga o kgethe gore mabu a tshela ke mamfa bakgalabe ka moka ba e leng gore le sana le maatla le ka tla la joina bakgalabe ba masepala fa a re opeleng go ba sa lokiša thekenoloji ya rena fa gore fa mmino
tswela pele jwale ke kgopele memedi wa diphiri goba memedi wa masepala e tla mo ke leng gona
sa tswela pele o tla no re hentse a tswela pele ka kwale ya ba lo re lena re tswela pele moemedi wa diphiri goba wa masepala sebapaleng. Program director setšhaba sa ešo ba ka mogae ka moka ba re le mmo ke rata go ntšha mantšwa ke re ka leina la modimo le la tate le la mora le la moya mokgethwa nka re go tsebe le batho. Nna ke morwatsebe ke romile ke bagalai ba agileng motso ba re ke fitlhiše mantšwa ka mogae gore mošimane wa ešo Thapelo ne ba sa expectile tše dintšhi go tšwa go yena ba sa expectile future go tšwa go yena e fela taba tša mokhuto di a diragala e fela taba tša mokhuto ke dingwetši tša malapa ka moka bjalo mantšwa e le gore ba rile ke a tliše ke a gore ba leboa tšhomišano ya lena ka mogae ene lena ba ile gore le tšwa kgole le kgauswi he le tlo tsamaya mo a ke modimo a le phadimišitše sefatlhego sa gage a le etelele pele mo le yang gona kgole le kgauswi le fitlhe le šireletšeile sa mafelelo se ile gore bagaladi bo baešo ba ile ba kgopela gore ke leka go se emphasize ke gore ka e le tseba gore mo country re sa faceane le issue ya corona lubalela corona le sa le gona a re trying by all means gore re observe the regulations tse le gore mmušo wa rena o lekile o tla ka tsona ka rialo program director ke a leboga ke a leboga ge re ko tshware ganyane ka mmino a dumediše batho ka moka batho ba ešo ga ona bothata ke ka mokgwa o leng ka ona ditaba tša modimo pele rena fa re tlo leboa setšhaba se thego ya lena go ba amalete le lena dipelejana se ka di išakgole ba ešo ga ona nto re ka e dira o tseba modimo fela ba le baruti ke a le leboa ke leboa thego ya lena le go thega ba amalete bampherwane a thušane ba amalete dipelo tša rena a di efasenyana ga ona bothata re a tshwana batho ba ka moka banna ga ona bothata bale fela rena re a leboa a na mantswe a mantšheng ka a bolela re leboa fela thego ya lena ke a leboa ba masepala ra le leboa tle se ka lalapa modimo a le fe maatla la tša mošate ga le fetolwe ebile a le botšišo dipotšišo ke file wena Richard Malete ke tshwana le mareka ge a dutše le setšhaba sa Jerusalema sa Egepeta se ya Jerusalema o re ke na le bona le matšatši ba dutše fa a ke tsebe gore na ke tla diang ka bona ka gore ba bangwe ba bona ba lapile bangwe ba bona ke gale e le gore ba nyaka go nwa dipilisi a ke tsebe gore na ba diang Richard Malete e tla ka baka la gore ba Malete ke rile ke botšiša ke rena setšhaba se se leng fa ke direng ka sona eno tla o mpotša gore ke direng ka bona Richard Malete a tlotšhe setšhaba sa ramela ke ena wa Malete wa bolelang Richard ke a leboga ke leboga mmereko o thusitseng raudi yao
ka ngwana bo rena batho ba tswa go le gaufi ke a le leboga ke leboga thekgwe modimo wa tseba tša didiang ba malete ba re fetang ka mogae le feteng le tlhapa diatla tla bona se ba lefa ke a leboga ka se phošo gore ba malete ba re fetang ka ge le tlhapa diatla ka gore o ka thewa le yona mareka 80 e re Jesu a fetola a re tliša senkgwa seo ke se rapelele batho ba baje so o ka re o fitlha ka malete gore o tlhapa diatla ba o fa dijo o se ka makala ke ntho e leng gore e diragetse ba gešo se ka la lebala gore lenaneo le la poloko ya mokhhu Thapelo Morena Kgokolo e be e tla go lena go tswa molomong wa Matšhene Matlwa bjale ka moswara marapo gomme e tsweletswa kudu sefaleng go tswa go Go Getters media production ba khumanega ba gešo ba boledišea ge e le gore wa banyaka o ka ba khwetša ma mokopane goba ge e le gore wa banyaka ka tšhuanetšo re ka re ge re tswa fa wa kopana le bona ka kwa gae a ke kgopela tshwarelo ka baka la gore se ke se dira e be se nna e be e le gore ke se ke se kgopetsweng gore ke se dire e ka ba e le gore ngwana gešo o na le mo e le gore ke o gatile dikhontse ke bjale ka monna wa kwa Bolobedi ke re aowa le nna a se nna e be e le situation moruti e tla o re tsalele a re lebogeng modimo a rena ya na le matla ohle re fitlhile bofelelong Jehova wena mothomi le mophethi wa ditumelo tša rena ba lelapa la Mpherwane ba lelapa la Kgokolo ba lelapa la Malete ke bao modimo ka lokileng baeti ke bao Jehova ba tswa malapeng ba tswa kgole tata ka lokileng boela le bona morao ba lotile Jehova your extended hand of mercy let it be upon them Lord in the mighty name of Jesus I pray Father we thank you. And Lord, as we have come to the end of this service, the service is not ended, Lord, it's still going on in our hearts. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Modimo ka re a o leboga ta o kgola leloko la Juda. Papa e ba le batho ka moka go fetisa tsotlhe papa e ba le ba ba ntseng ba epa ka mahara mabitla ba tlatsa ka matla ka leina la Christ Jesu. Modimo lokileng ke bua tata ka lokileng wena corona you have terrified people, it's enough. We pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Whatever is impossible to men, it is possible unto the Lord. I bring you to the end in Jesus' name. Ke rapela hape le ba shaletseng kwa hae papa ba re lokisetsang dijo di shofatse papa re sa o di ja ka leina la Kriste Jesu re a leboga batho ka moka reng amen.